Principles of biotechnology, sir. Okay, good. Is it visible? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. So, எந்த இதோட ஹெட்லைனோட நம்ம முடிச்சோம். Okay, I think okay, recombinant DNA technology, tools of recombinant DNA technology நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right, listen. So there are some tools are used in biotechnology. நான் சொன்ன மாதிரி restriction enzymes, polymerase enzyme, ligases, vectors, and the host organisms. These are all the different tools we are used to producing any desirable product. Okay, so restriction enzymes அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி 1963ல two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, this is the E. coli. Okay, so E. coliல bacteriophage அப்படின்றது it's a virus. Okay, I think நீங்க இதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இது வந்து it is a bacteriophage. Okay, when the bacteriophages enter into this, it only insert the genetic material, not entire இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இதை. அப்போ அந்த வந்திருக்கக்கூடிய அந்த genetic material வந்து it should be okay. இந்த genetic material என்ன ஆகணும்? பொதுவா it's a bacteriophage, right? It will kill the bacteria. ஓகேவா? It will infect the bacteria. அப்போ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, instead of killing the bacteria, the bacteriophage DNA, it is restricting the growth. ஒரு அது வந்து அது growth வந்து வளர விடாம தடுத்துட்டு இருக்கு. என்னடா இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது they found that there are some enzymes are present in the E. coli. Okay, they are responsible for restricting the bacteriophages. அப்ப இந்த enzymes எதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது these are all the enzymes grouped under nucleases. The enzymes are called nucleases. These nucleases enzymes are two types. They are exonuclease and another one is endonuclease. இதுல இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா restriction endonucleases பார்க்க போறோம். Because by cutting the DNA segments in the ends, okay, அப்படி அந்த டிஎன்ஏவை பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்ல என்ன பண்ணும், அந்த என்சைம்ஸ் வந்து கிளீவ் பண்ணும், கட் பண்ணும். அதனால அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதுவும் இல்லாம எண்டோநியூக்ளியஸ். ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்ம அதை யூஸ்வலா வந்து கூப்பிடலாம். ஓகே, ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஆடட் மெத்தில் குரூப் டு டிஎன்ஏ. இதுல ஒன்னு வந்து டிஎன்ஏவை கட் பண்ணது, தட் இஸ் exonucleases or endonucleases. Another group, they will add a methyl group to DNA, which means it will join the DNA segments. Okay, so DNA segments are restriction endonuclease மூலமா நம்ம கட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கட்டான DNA segments நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? We can join. Okay, we can join these segments by using another enzyme that is called DNA ligase. Okay, so DNA ligase is another enzyme which is used to link the two DNA or join two DNA fragments. Okay, wow. So this is also very important point, should be noted. Okay,
So do you understand what is restriction endonuclease? Yes, sir. Okay. So first restriction endonuclease அப்படின்றது எது அப்படின்னு பார்க்கும்போதுங்க that is Hind2. So whose functioning depend on specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. Okay va? So இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. And it was found that Hind2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing specific sequence. அது உடனே எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கட் பண்ணிடாது. They will cut the DNA at specific sequences, especially they will cut 6 base pairs. Note down the word 6 base pairs. That's very important. See, இப்போ வந்து DNA நம்ம இப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, 2 3 4 6 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தைமின் இது அப்படியே மாறி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல இந்த 6 ரீஜன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், கிளீவ் பண்ணும், ஐ மீன் கட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, ரைட். தே ஆல்வேஸ் கிளீவ் தி DNA at a particular segments. ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட். ஸோ திஸ் ஸ்பெசிபிக் பேஸ் சீக்வன்ஸ் இஸ் நவுன் ஹேஸ் ரெகக்னிஷன் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த ரெகக்னிஷன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது எதை சொல்றோம்னா, நல்லா கவனி, இந்த இடத்துல ரெகக்னிஷன் சீக்வன்சஸ் அப்படின்றது those sequences are recognized by the enzymes. எந்த இடத்த நம்ம டிஎன்ஏவை கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அந்த என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை கட் பண்ண முடியும். அப்படியே பர்டிகுலர் என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த என்சைம் அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், அதை கிளீவ் பண்ணி கட் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஸோ பிசைட்ஸ் Hind2 இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 900 and restriction enzymes கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. From 230 strains. Strains are the bacterial strains. Okay, different bacterial strainsல இருந்து 900 restriction enzymes இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு. சும்மா ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை நம்ம அதுக்குன்னு சில நேமை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை நம்ம வந்து அதுக்கான நேமிங் எப்படி கொடுக்கணுன்றதுக்கு ஒரு ஆர்டர், ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு என்சைம்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் ஜீனஸ்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் 2 லெட்டர் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் தி கம்ஸ் ஃப்ரம் ஜீனஸ் அண்ட் செகண்ட் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஒன்று தான், செகண்ட் 2 லெட்டர்ஸ் வந்து ஸ்பீசிஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈகோ R1 அதுன்றது எசெசேரியா கோலை. இதுல என்றது எசெசேரியானுடைய ஜீனஸ் நேம்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், கோலை அப்படின்றது வந்து ஈகோலைனுடைய இந்த 2 ஸ்பீசிஸ்னுடைய 2 லெட்டர், RY என்றது என்னன்னா ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, எந்த ஸ்ட்ரெயின்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்றது, 13 வந்து த ஆர்டர், எந்த ஆர்டர்ல இருந்து அதை எடுத்தாங்க அப்படின்னு எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு என்சைமை நீங்க நேம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த வேர்ட்ஸை தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து ரோமன் நம்பர் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அந்த 1 அப்படின்றது இட்ஸ் a ரோமன் நம்பர். நேம்ஸ் indicates the order in which the enzyme were isolated. ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria. ஓகே, எந்த ஸ்ட்ரெயின் பாக்டீரியால இருந்து
Students audible இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. இந்த network issue அதனால இந்த disconnect ஆயிடுச்சு. I think now it is okay. Right? Did you understand the content under restriction enzymes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Try to understand the meaning of restriction enzyme, why they are calling restriction enzymes, what is the first restriction endonuclease, and how many sequences can able to cut by the enzymes, and okay, and then how many enzymes so far discovered and how many strains are already used, and how the naming procedure is followed when we are identify or any finding any new enzymes, how we are going to name the enzyme, what is the procedure, and we discussed here. And then there is a classification of nucleases and their characteristics. Okay, now let me talk about little bit very important content regarding the restriction enzymes. As we discussed earlier, any DNA sequence which is recognized by endonuclease enzymes, first they will recognize, the first content is they should be recognized the sequence and they will cleave the DNA. When there is recognition, it is based on the memory. It is based on the nature of DNA. Okay. Right. Just a minute. Sorry, students. So we will continue. Right. So first of all, ஒரு DNA னுடைய sequence, இப்போ for example, just assume this is the DNA. Okay. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு DNA வந்து ஒரு recognition sequence இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இங்க base pairs இருக்கு. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பேஸ் பேரை தான் ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த என்சைம் இந்த இடத்துல இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். அந்த என்சைம் வந்து இந்த இடத்துல இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். ஜஸ்ட் அ மினிட், ஐ வில் ஷோ தி வீடியோ ஹவு இட் வில் ஹேப்பன். ஜஸ்ட் அ மினிட். त्योहारों के अवसर पर गोदरेज होम लॉकर खरीदे और पाए सुनिश्चित उपहार. This festive season, buy Godrej home lockers and get assured gifts. Restriction enzymes. In this module, you will learn about
restriction enzymes. In this Listen, I will show the video. Just look at the video of restriction enzyme mode of action. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, listen. module we will learn about restriction enzymes. Restriction enzymes are enzymes that recognize specific sequences within the DNA and cut the DNA at the restriction site. Thus, they are also called molecular scissors. Werner Arber, Hamilton Smith, and Daniel Nathan were awarded the Nobel Prize for Medicine in 1978 for discovering the restriction enzymes. Recombinant DNA technology owes its development to the discovery of restriction enzymes. Restriction enzymes were first discovered when it was found that some bacteria have a defense mechanism and are able to prevent the multiplication of invading viruses or bacteriophages. These bacteria selectively cut or restrict the foreign DNA, but not the self-DNA. The enzymes which cleave the foreign DNA were named restriction enzymes. Self-DNA is modified, methylated by the host's modification enzyme, whereas the foreign DNA is unmethylated and so is cleaved by the restriction enzyme. Hundreds of restriction enzymes have been isolated and purified from different species of bacteria. Restriction enzymes belong to the group of enzymes called nucleases. Nucleases are enzymes that catalyze hydrolysis of the DNA. These may either be endonucleases or exonucleases. Endonucleases cut nucleotides within the DNA, whereas exonucleases removes nucleotides from the ends of DNA. Restriction enzymes are endonucleases. After studying how type 1 and 3 recognizes the site, let us check the different steps that type 2 uses. The type 2 restriction enzymes recognize and bind to a specific DNA sequence, which may be 4 to 8 base pairs long, and cut the sugar phosphate backbone of both the strands that make up the DNA double helix, giving rise to fragments of specific sizes. Since type 2 restriction enzymes cut the DNA in a precise and reproducible manner, they are used for gene cloning. Type 2 restriction enzymes are used for gene cloning. That's interesting. Don't you think it should be covered in detail? Restriction site for the type 2 restriction enzyme have a twofold rotational symmetry. That is, it is palindromic. It reads the same in both strands of DNA, that is, 5' to 3' direction. Each restriction enzyme recognizes a particular restriction site. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இந்த வீடியோல வரக்கூடிய வாய்ஸ் கேக்குதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. See now, they said palindromic sequence, sir. right? Yes, a palindromic sequence. What is mean by palindromic sequence means, for example, இப்போ ஒரு வேர்டு இருக்கு மலையாளம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது நீங்க திரும்பி படிச்சால் என்ன ஆகும்? மலையாளம் அப்படின்னு தான் வரும். கரெக்டா? இதுதான் palindromic சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் இங்க GAATTC. இப்ப எதை திரும்பி பாருங்க, CTTAAG. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? palindromic sequence. ஓகே, புரியுதா? yes, sir. Palindromic sequence. Okay, so in the palindromic sequence where enzymes exactly recognized and it will leave the DNA. Okay, so you should note down these points. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
I hope now you understood what is palindromic sequence, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So palindromic sequence are the sequence where the enzyme can recognize and cleave. Okay, look at this one. So this is the action of restriction enzyme. So the enzyme cut both DNA strand at the same site. Okay. See, this is the vector DNA. Vector DNA is nothing but the bacterial DNA. Okay. So which one is act as a vector? So this is the foreign DNA which is going to included here. Okay, now see, look at these sequences GAATTC and here also GAATTC. Okay, now by using these enzymes EcoR1, we can cut the DNA sequence at specific locations. Look at this one. Okay, while we are cutting, this is the exact mode of action of EcoR1, the enzyme restriction. Okay, now they will cut the specific sequences. Look at this one. This is the exact cutting area. Every cut point. So when the cutting happens, okay, what happens? These structures are removed, and if randomly on the this is the stick end, and this is another DNA stick end. Now these two strands are combined together. Okay, this is happening by the enzyme called a ligase, DNA ligase. Okay, DNA ligase. Now, when this is the DNA having both vector DNA as well as host foreign DNA, now it is called recombinant DNA. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope now you can understand what is palindromic sequence, right? So in the sequence one, it always comes from 5' to 3' direction, from one strand to another strand from 3 to 5. Okay, restriction enzyme cut this strand of DNA a little away from the center of the palindromic site. So நம்ம இப்படித்தான் அந்த cleave நடக்கும். But between the same two bases on the opposite strands, this leaves single strand portion at the ends. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. They will, ரெண்டுத்துலயுமே வந்து the hydrogen bonds இருக்கிறதால they are on the basis of complementarity. We know guanine is always bind with cytosine 3 hydrogen bond. Adenine is always bind with 2 hydrogen bond between adenine and thymine, right? So adenine is always bind with thymine through 2 hydrogen bond. Guanine is always bind with cytosine with 3 hydrogen bonds. Okay. So restriction endonuclease is used in genetic engineering to form a recombinant molecule of DNA, which are composed of DNA from different sources and different genomes. See, look at this one, the sticky ends. Now you can understand what is sticky ends, right? This is another mode of action. This is foreign DNA. This is a vector DNA or plasmid DNA. So vector or bacterial DNA are circular in nature. Okay, they are circular in nature. And by using enzymes, we can cleave the DNA from here and here. Okay, and then cleaved DNA segments are inserted here. Look at this one. And it become a recombinant DNA molecule, right? Now, what is the next two processes? This is very important. When the recombinant DNA is ready, we have a gene. Okay, we have a gene which is going to express the character. Express the character. This is the exact character we need. This is the distinct character, right? இப்போ இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு வேணும். இப்போ என்ன பண்றீங்க? The gene is only one, but it should be multiply, right? இப்போ இது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுவதற்காக என்ன பண்றோம்? இது வந்து நம்ம வந்து காப்பீஸ் வந்து எடுக்கிறோம். எப்படி காப்பீஸ் எடுக்க முடியும்? ஒரு recombinant DNA தனியாதால் என்ன பண்ண முடியாது? It should not be replicate. Should not replicate alone. Okay, it cannot replicate alone. The DNA should be a part of chromosome parts. Okay, அப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கணும், ஒரு ரெப்ளிகேஷனுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கணும். அதனால என்ன பண்றோம்னா we are transferring this recombinant DNA into bacteria like E. coli. So when it's a part of the bacteria, every 20 minutes the bacteria E. coli or any other bacteria, they will replicate continuously. When they are replicate, they divide it into two because they are divided by division. Okay, like mitosis like division. Okay, by dividing these cells, okay, bacterial cells become two.
And when it is become 2, automatically the DNA inside the bacteria, it should be distributed equally. Look at this one here and here. Okay, for both cells, newly formed cells has their own DNA. So the DNA which consists our recombinant part. Okay, so whenever these bacterial cells divide continuously, okay, we will get number of copies. நமக்கு என்னாகும் அதே அளவுக்கு நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் cloning. This process is called cloning, which is called gene cloning. Is it clear? Yes, sir. Good. Yes, sir. Okay, so this is the process called recombinant or rDNA technology. Okay, now let me talk about another important process, that is gel electrophoresis. So gel electrophoresis is the process where the fragmented DNA are separated and isolated. Okay, so this is happening while we are using some gel. Okay, so இது என்ன பண்றோம் பொதுவா DNA fragments are negatively charged molecules. Okay, they can easily separated by forcing them towards the anode. Anode அப்படின்றது this is the I mean attracting side, right? இது வந்து இப்போ anode sideல இப்போ ஒரு electric charge இருக்கு அப்படின்னா anode sideல அந்த negative வந்து மூவ் ஆகும் இல்லையா anode positively charged one. இப்போ DNA வந்து negatively charged segments. அப்ப என்ன ஆகும் anodeால் attract ஆகும்போது the DNA molecules are moving towards the anode, right? Under an electric field through a medium or matrix. Nowadays the most commonly used matrix is agarose. So agarose gel தான் நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம், which is natural polymer extracted from seaweeds. Okay, so the DNA fragments separate according to their size. Okay, through sieving effects provided by agarose gel. Okay, so இது நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒரு வீடியோ மூலமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Just a minute. Did you download Grammarly? Agarose gel electro. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Listen carefully. Listen the video carefully. If you have any doubts, okay, you can interrupt any time in the video. Just ask me. I will explain. Electrophoresis is a technique used to separate DNA fragments or other macromolecules, such as RNA and proteins, based on their size and charge. The first step for DNA fragment separation is the gel preparation or gel casting. An appropriate amount of agarose powder is weighed out. For standard agarose gel electrophoresis, larger molecules are resolved better using a low concentration gel, while smaller molecules separate better at high concentration gel. Once the agarose has been weighed, an appropriate buffer, such as TAE or TBE, is poured into the bottle. Agarose does not dissolve until it is heated. Therefore, the solution is heated for a few seconds in a microwave oven. Once the agarose is fully dissolved, the solution is cooled to about 55 degrees Celsius in a water bath. While the agarose solution is cooling, an electrophoresis tank with a negative electrode and a positive electrode is prepared for gel casting. A comb is placed in the tank to create wells for loading samples. Then casting dams are fixed in the tank so that the agarose solution does not flow out during setting. Once the agarose solution has cooled to about 55 degrees Celsius, and before pouring it into the electrophoresis tank, ethidium bromide is added. Ethidium bromide is highly toxic as a mutagen, so it must be carefully handled in a fume hood.
Ethidium bromide is an intercalating agent, which intercalates between base pairs of the DNA molecule. When it is exposed to ultraviolet light, it will fluoresce, and DNA bands become visible. The more DNA present, the brighter the band. After addition of ethidium bromide, the agarose solution is poured into the electrophoresis tank. Then, the gel is allowed to solidify at room temperature. Once the gel has solidified, the comb is carefully removed, as well as the casting dams. Next, the gel is submerged in a TAE or TBE running buffer, which used to provide ions that carry a current, and to maintain the pH at a relatively constant value. After the preparation of the agarose gel, the next step is the preparation of the DNA samples. The loading buffer is added to each sample. This buffer contains glycerol and certain dyes, such as bromophenol blue. And it is used to add density to the sample, allowing it to sink into the gel. To provide color and simplify the loading process, and to allow the user to monitor the progress of the separation. Before loading the samples into the wells, a molecular weight size marker, known as a DNA ladder, is commonly used as a standard reference that contains DNA fragments of known lengths. It is loaded into the first well of the agarose gel. Once the molecular weight size marker has been loaded, the DNA samples are loaded into the wells. After adding the samples into the wells, a lid is placed on the electrophoresis tank. Then, an electric current is applied to pull the samples through the gel. Based on their charge and size, the DNA molecules will travel through the gel at different speeds. The DNA molecules have a negative charge because of the Sir, it is not audible, sir. Yes, The sir. voice is not audible, sir. bands of the samples to the DNA ladder. We can determine their approximate sizes. Faster than large ones. Due to the relatively small molecule size of bromophenol blue, it migrates faster than DNA. And by optical control of the migrating colored band, the electrophoresis can be stopped before the dye, so before the samples have completely migrated through the gel and leave it. Once the DNA fragments have been separated, the gel is placed under UV light. Then, the DNA fragments can be seen as bands. Each band contains a large number of DNA fragments of the same size that have all traveled as a group to the same position. By comparing the DNA bands of the samples to the DNA ladder, we can determine their approximate sizes. Okay, now I understood what is gel electrophoresis. Yes, sir. Yes, Okay. sir. See, this is the exact procedure. Okay, the well designed and animated video, and nowadays it is used to
demonstrate in college level also. Okay. So I think now let me talk about the content which we have in our NCRT and we can correlate with the video. Okay. So the DNA fragments separate according to their size through sieving effect. Look at the word sieving effect, what we see over there by the agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves, which means look at this one, they are the smallest. Okay, the bromine blue அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இதுக்கு முன்னாடி. So the separated DNA fragments can be visualized only after the DNA with the compound known as ethidium bromide. Note down the word, the compound which is used here, ethidium bromide, which is used. I mean, this is in 2021, there is a question based on ethidium bromide, and when it is followed by exposure to UV radiation. Okay, the fragments is visible in light and without staining. நமக்கு தெரியாது இல்லையா, அதனால ரேடியேட் பண்ணும்போது என்ன கலர்ல அது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஆரஞ்சு கலர்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, in ethidium bromide stain gel exposed to UV light. Okay, the separated bands of DNA are cut out from the agar gel and extracted from the gel piece. Okay, so the separated bands of DNA are cut out from the agar gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. Note down the word elution. So on the DNA fragments nama katti, I mean adula irundhu nam enna pandrom, we are taking out. Okay, and the process per enna elution. Okay, so the DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA. Eppadi? By using cloning vectors. Clear? Yes, sir. Okay. Okay. Once again, I will give you 5 minutes. Read out all the content, and I will ask some questions regarding gel electrophoresis. Do it now.
முடிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next on the cloning vectors. Next topic on this is cloning vector. You know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within the bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. So bacteriophages become their I number cell. இதுல நம்ம ரெண்டு வந்து cloning vector-ஆ எடுத்துக்கிறோம். ஒன்னு வந்து இந்த இடத்துல plasmids, இன்னொன்னு வந்து bacteriophages கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த இடத்துல வந்து we are okay. So அதையும் நம்ம இந்த இடத்துல vectors-ஆ யூஸ் பண்றோம். So because அதனுடைய multiplyability அதிகம். அதனால okay, some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have a 15 to 100 copies per cell. So the number can go even higher also because adukana multiply capacity அதிகம். So when if able to link an alien piece of DNA with the bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of plasmid or bacteriophage. So vectors used at present are engineered in such a way that they help easily linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant. Okay. So recombinant from non-recombinant na enna? See, நம்ம வந்து பாக்டீரியாக்குள்ள நமக்கான அந்த பிளாஸ்மிட்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இது அது. இப்போ இது வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா அங்க நார்மல் பாக்டீரியாஸ் கூட இருக்கும் இல்லையா? இப்போ இதுவும் மல்டிப்ளை ஆகும், இதுவும் மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ நம்மளுடைய வேலை என்ன? நமக்கு நம்மளுடைய இதுதான் தேவை இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஆர்டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய ஈகோலை பாக்டீரியா. அப்ப இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரீகாம்பினன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இதுதான் ரீகாம்பினன்ட். பட் இது வந்து நான் ரீகாம்பினன்ட். ரீகாம்பினன்ட்டை நான் ரீகாம்பினன்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், இப்போ ஒரு வெக்டார்ல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும், என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா, the one which is called the origin of replication. ஏன்னா without replication, ஓகே, என்ன நடக்காது? டிஎன்ஏ அந்த டிசைர்டு டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆகாது இல்லையா? டிஎன்ஏ மல்டிப்ளை ஆகாது. ஸோ the sequence from where replicate starts and any piece of DNA linked to the sequence can be made to replicate within the host. இந்த host அப்படின்றது தான் யாரு? E. coli. So this sequence also responsible for controlling the copy number of the linked gene. Okay va? Right. Next on the selectable markers. இப்போ நான் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஜீன் எதுல இருக்கு எதுல இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு சில மார்க்கர்ஸ் வேணும். அதுக்கு பேர் தான் செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ். In addition to ORI, the vector requires a selectable marker which helps in identifying or eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. Okay va? So when the transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in host bacterium. Okay va? So adla வந்து பேஸ் பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால செலக்ட் பண்ண முடியும். So the genes encoding resistance to antibiotics. So already நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இங்க செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் அப்படின்றது யாருன்னா நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் அப்படி யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்பிசிலின், குளோரம்பினிகால், டெட்ராசைக்ளின், கெனாமைசின், இதெல்லாம் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ். சரி, ஏன் இந்த செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? எப்படி இந்த செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கிட்ட இருந்து வேரி ஆக்குது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒவ்வொரு பிளாஸ்மிட்லயும் எந்த என்சைம் கட் பண்ண வேண்டிய இடமோ அதுக்கு பேரு குளோனிங் சைட் ஆர் ரெகக்னிஷன் சைட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் பிளாஸ்மிட், தட் இஸ் PBR322. இதுல டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கு. END3, EcoR1, BAMH1, SAL1, PAVE2, PS1, CLAV1, ORI, and antibiotic resistant genes ampicillin and tetracycline. இதுல ரோப் இருக்குல்ல, ROP ரோப்,
the codes for the proteins involved in the replication of the plasmids. Okay, note down the point, it's very important. இப்போ இதுல BAMH1 அப்படின்றது ஒரு restriction enzyme. அந்த சைட் பேரும் அதே பேர் தான், ஏன்னா அந்த என்சைம் தான் அந்த இடத்த கட் பண்ண போகுது. அதே மாதிரி SAL1, PVU2, PST1. Okay, just a minute. And then EcoR1, CLA1, END3. Okay, and PVU1, PST1. இதெல்லாமே வந்து different restriction sites are cloning sites. Okay, well, right. So in the restriction sites are cloning sites தான் நம்ம வந்து ஈஸியா ஒரு DNA செக்மெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ண முடியும். சார் அது இல்லாம இங்க சார் இந்த இடத்துல ampicillin and tetracycline இருக்கு அப்படின்னா, see இந்த ampicillin and tetracycline அப்படின்றது வந்து they are the restriction site. Okay, இது வந்து நம்ம recognition site னு சொல்லலாம், இல்ல antibiotic resistance gene னு இருக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம படிச்சிருப்போம், ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவிலுமே ஒரு பிளாஸ்மிட் இருக்கும், அந்த பிளாஸ்மிட்ல ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன் இருக்கும். எதுக்காக? ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ஆர் தி ட்ரக்ஸ் which used to kill the bacteria. அப்போ ஒரு பாக்டீரியா தன்னை பாதுகாத்துக்கணுன்றதுக்காகவே என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் அது ஜெனரேட் பண்ணி வச்சுக்குது இல்லையா? ஸோ சாரி, ஜீன்ஸை அதுவே உருவாக்கிக்குது, மாடிஃபைட் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏன் சார் இந்த இடத்துல அதை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், செலக்டபிள் மார்க்கரா கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ ஜஸ்ட் அஸ்யூம், இப்போ வந்து ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ள நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களுடைய பிளாஸ்மிட் என்சைம் பிளாஸ்மிடை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அந்த பிளாஸ்மிட்ல தான் உங்களுடைய டிசைர்டு ஜீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது டிஎன்ஏ மல்டிப்ளை ஆகும்போது அதுவும் காப்பி ஆகிட்டே இருக்கு, அதுவும் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு, ரைட்? இப்போ அங்க நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கு, அதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நீங்க PBR322 ஒரு வெக்டாரா யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல என்னுடைய பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவை டிசைர்டு டிஎன்ஏவை நான் இந்த இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த BAMH1 இருக்கு இல்லையா, இந்த செக்மெண்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல என்னுடைய இந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ என்ன பண்றேன், இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு BAMH1 இந்த இடத்துல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகேவா? இப்போ இந்த BAMH1 ரிமூவ் ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய டெட்ராசைக்ளின் என்ன ஆயிடும், ரிமூவ் ஆயிடும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், இந்த பிளாஸ்மிடுக்கு எதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது, டெட்ராசைக்ளின். வெரி குட். எதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், ஆம்பிசிலின். ஓகே, நவ லிசன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த பிளாஸ்மிடை இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றேன். இது இப்போ மல்டிப்ளை ஆகுது, அது பாட்டுக்கு மல்டிப்ளை ஆகுது. இப்போ மல்டிப்ளை ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், ஐ ஹாவ் மெனி காப்பீஸ், ரைட்? நிறைய காப்பீஸ் இருக்கா? இப்போ அதுல நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்ல இருந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா, சில இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை யூஸ் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்பிசிலின் அண்ட் டெட்ராசைக்ளின், இதை நான் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுப்போம். இப்போ ஆம்பிசிலின் இருக்கு, இப்போ ஆம்பிசிலின் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியம்க்கு இந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அப்போ அந்த பாக்டீரியா அங்க அந்த ஆம்பிசிலினுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குமா? எஸ் சார். எஸ். அப்போ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு மீடியம்ல வந்து டெட்ராசைக்ளின் வச்சிருக்கேன், அதுல இந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். அப்போ அங்க அதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குமா? நோ சார். No, so there is no resistance. If there is no resistance, there is a restrictions, right? So on the restrictions கண்டுபிடிக்கும் போது I can found that they are my transformants. Okay, correct? So from the transformants நான் ஈஸியா என்ன பண்ண, நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்ஸை நான் செலக்ட் பண்றதுக்கு நான் இந்த இடத்துல டெட்ராசைக்ளின் ரிமூவ் பண்ணி யூஸ் பண்றேன். அப்போ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் இங்க யாரு, selectable markers. They are antibiotics, but they are used as a antibiotic resistance. அது நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றோம், பட் இங்க அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, selection of transformants and non-transformants. Yes, from non-transformants. Okay, so this is the concept you should learn from here. Okay, right? You know, this is not only a method to select the recombinant from non-recombinant. There is another method which is called insertional inactivation. See, insertional inactivation அப்படின்றது என்னன்னா, listen,
இப்போ நான் வந்து BAM H1 ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்னுடைய ஜீனை இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ண இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு சில பாக்டீரியாக்ல எஸ்பெஷலி ஈகோலை பாக்டீரியால there is a enzyme called beta galactidase. We discussed the earlier lesson like a molecular basis of inheritance. The beta galactidase enzyme is very important for the conversion of lactose into glucose and galactose, right? So அந்த glucose galactose I mean lactose glucose galactose convert பண்றதுக்கு we need galactidase enzyme. பட் அதுக்குன்னு ஒரு ஜீன் இருக்கும் இல்லையா? So இப்போ என்ன பண்றோம்னா நம்ம இது வந்து just assume this is the DNA where the அந்த டிஎன்ஏக்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகேவா? இந்த பீட்டா கேலக்சிடேஸ் என்சைம்க்கான சீக்வன்ஸ் இருக்கு இந்த ரெட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இடத்துல அந்த என்சைமை நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல தான் இருக்கு, நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன்னா when the gene is removed, is it possible to synthesis beta galactidase enzyme? No, sir. ஓகே சார், இதை வச்சு எப்படி சார் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா whenever there is a beta galactidase enzyme, they are blue in color. அது என்ன கலர்ல இருக்கும்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த காலனிஸ் ப்ளூ கலர்ல இருந்தா கண்டிப்பா அங்க நம்மளுடைய இன்சர்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம். அதாவது தட் இஸ் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட். ஒருவேளை அந்த இடத்துல ப்ளூ இல்ல அதுல ஒயிட் இதுவா இருக்கு, ஒயிட் காலனிஸ் இருக்கு, பிகாஸ் தெர் இஸ் a lack of beta galactidase, there is no color. அப்ப இதெல்லாம் ஒயிட் கலர் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல transformants, correct? அதெல்லாமே transformants. So for remove from taking transformants from non-transformants, non-transformants வந்து எடுக்கிறதுக்கு I can use another method, that is insertional inactivation. So selectable markers, using selectable markers, this is one method to select the transformants and non-transformants. At the same time, insertional inactivation, this is another method which is used to remove or taken from non-transformants. Okay, so this is the methods which are used to identifying transformants from non-transformants. Is it clear? Yes, sir. Okay, Yes. I will give you 5 minutes. Read out the content regarding the cloning sites, especially selectable markers and cloning sites. Read out all the line, and I will ask some questions. If you have any doubts, please ask me. Go ahead. Sir, Yes. how they'll be asking questions from this, sir? Very good. Okay, listen. They will. We can expect a question which are all selectable markers first. So we should know what are all the selectable markers. And then that is the first question. So these are all the antibiotics used as a selectable markers. And look at this one. In E. coli, do not carry any resistance against of these antibiotics. This is statement-based question we can expect from here. And we can expect a PBR from PBR 3 to 2. So this is the artificial vector. So how many cloning sites are there? If you count this one, they are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So we can expect a question: how many recognition sites are cloning sites are present in PBR 3 to 2? That is one kind of question we can expect. And another one, a rope, and the segment of PBR 3 to 2 rope, which codes for what? So we can expect a question. It can synthesize. It can involving in protein, and of course there is a ORI, origin of replication. So we can expect a questions like this. And what are all the methods used to take away transformant from non-transformants in Kekumboder? We can expect a question like that. Selectable markers and
insertional inactivation. These are all the two methods used to take transformants from non-transformants. Is it clear? Yes, sir. Hmm. Sir, can you please scroll down, sir? It's okay.
Okay, படிச்சிட்டீங்களா? Yes, sir. Okay. இதை தாண்டி other vectors நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். The vectors for cloning genes in plants and animals. See, இந்த இடத்துல நம்ம apart from these vectors, so others வேற என்னென்ன இருக்கு, அது வேற இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So another vector which is used to transfer the gene into plants, especially dicotyledon plants, Acrobacterium tumefaciens நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Okay, to deliver a piece of DNA that is known as tDNA to transform normal plant cells into tumors. Okay, so to direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen. Okay, so அப்ப நம்ம ஒரு plant cellக்குள்ள ஒரு DNA ஒரு segment of DNA நம்ம உள்ள வந்து இது பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணா போதும், அக்ரோபாக்டீரியம்குள்ள அந்த ஜீனை இன்செர்ட் பண்ணி பிளான்ஸ்குள்ள ஈஸியா இன்செர்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி அனிமல்ஸ்குள்ள நம்ம ஜீனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு we are use retroviruses. They have ability to transform normal cells into cancerous cells. Okay, a better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools into tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans. So பொதுவா நம்ம வந்து இதுல எப்படி தெரியுமா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, பிளான்ட்ஸ்ல ஜீன்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு எதை நம்ம பிளாஸ்மிடா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அக்ரோபாக்டீரியம், அனிமல்ஸ்க்கு ரெட்ரோவைரசஸ். ஓகே, அண்ட் தென் எஸ்பெஷலி ஏன் வந்து நம்ம அக்ரோபாக்டீரியம் யூஸ் பண்றோம்னா அதுல டிஐ பிளாஸ்மிட் இருக்கு, பிகாஸ் டியூமர் இன்டியூசிங். இந்த இடத்துல டியூமர் இன்டியூசிங்னா என்ன, there are some plasmids they can produce tumors in plants when they enter into the plant. Okay, அதனால தான் நம்ம இதுக்கு டிஐ பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம். ஓகேவா, இது நம்ம வந்து சார் நீங்க நினைக்கலாம் சார் அப்ப இது வந்து ஆல்ரெடி டியூமர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இல்லையா, which is cause any danger or any damage to the plant அப்படின்னா no, we are removing that tumor inducing genes. Okay, கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, it has now been modified into cloning vector which is no more pathogenic to the plants. அந்த இடத்துல எந்த ஒரு pathogenic activity இதால பண்ண முடியாது. Okay, so use the mechanism to deliver the genes of our interest into plant varieties. Is it clear? Yes, sir. Okay, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
Okay, now let me talk about competent host நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ competent hostனா என்னன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஎன்ஏ மாலிகுல நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, அந்த பாக்டீரியா அந்த டிஎன்ஏ மாலிகுல ஈஸியா அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும்ல. அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா டிஎன்ஏன்றது ஒரு ஹைட்ரோஃபிலிக் மாலிகுல். ஓகேவா? ஸோ டைரக்டா மெம்பரேனுக்குள்ள அது போக முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த பாக்டீரியல் செல்ஸ் மஸ்ட் பி மேட் காம்பீட்டன்ட். அதை நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு காம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்டா மாத்துறோம். அதாவது அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியதா மாத்தணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அதனுடைய செல்வால நம்ம கொஞ்சம் கம்பீட்டண்டா மாத்துறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு டைவேலன்ட் கேட்டியானான கால்சியம் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம். கால்சியம் யூஸ் பண்ணும்போது எஃபிஷியன்சி வித் தி விச் DNA enters the bacterium through pores in a cell wall. இது நடக்கும். அந்த செல் அந்த பாக்டீரியால சின்ன சின்ன போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். பட் அது பத்தாது. அதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அதை இன்குபேட் பண்றோம். ஐஸ்ல வந்து இன்குபேட் பண்றோம். உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஒரு 42 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அதை மறுபடியும் மாத்துறோம். ஸோ ஐஸ்ல வைக்கிறோம், மறுபடியும் அங்கிருந்து எடுத்து ஹீட் கொடுக்குறோம். அப்போ ஹீட் ஷாக் கொடுக்கும். அப்போ கிட்டத்தட்ட ஐஸ் அண்ட் ஹீட் இப்படி மாத்தி மாத்தி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதனுடைய போர்ஸ் லெவல்ஸ் அதிகமாகி அது வந்து ஈஸியா வந்து பாக்டீரியா வந்துக்குள்ள உள்ள போயிடுது. ஓகே, ஸோ இது வந்து கம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்டா மாத்துறதுக்கான ஒரு மெத்தட். இப்போ இதை தாண்டி வேற என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு அப்படின்னா, மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன், பயோலிஸ்டிக் ஆர் ஜீன் கன் அப்படின்னு 2 மெத்தட்ஸை நம்ம இந்த ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்றது பொதுவாக நம்ம அனிமல் செல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? அண்ட் ஜீன் கன் மெத்தட் அப்படின்றத பயோலிஸ்டிக் அப்படின்றத நம்ம பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இதுவரை நடத்துனதுல ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. ரிமைனிங் கண்டென்ட்டை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சார் டைவேலன்ட் கேட்டையன் அப்படின்னு என்ன சார்? இட்ஸ் கேட்டையான், கால்சியம் ஆனியன் கேட்டையான் தான் நம்ம கால்சியம் கேட்டையன். ஏன்னா இது வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் மாலிகுல். அது நம்ம அதுக்கான பேத்வேவை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் யூஸ் பண்ணும்போது. இல்ல சார், டைவேலன்ட் அப்படின்னு சொல்லி எதை சார் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? ஓகே, ஸோ பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. சார்ஜுங்க, கால்சியம் 2+. சார்ஜ் அதான் சொன்னேன், சார்ஜ். ஓகே சார். ரெண்டு கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஆனியானோட 2 கெமிக்கல் பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் எப்பவுமே. ஓகே, டவுட் எதுவும் இல்லையா? No sir. Okay, then we will wind up the class and we will start next content நம்ம அடுத்ததுல பார்க்கலாம். Okay? Yes sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir.